wasibye otya muganda wange gye baleko gyonna lyotuusaako engalo eri nyogerako ne John's Empire era nga mu video ya leero ngenda kuba nkulaga engeri gye tukyusaamu eno website header image. Eyo header image eyo gy'olaba eriko akagambo Tubify. Jjukira tukozesa Tubify blogger template. Kati ngenda kuba nkulaga engeri gy'okuliyetingamu ako ka header image ako engeri gy'okakola then n'oka-uploadinga ku website yo ng'okakoze mu linnya lyo. N'olwekyo oba okyaliko eno video nga wakagitandika nga wakeegatta ku eno channel sooka osubscribinge. Nze John's Empire, subscribinga kati likinga teekako n'akade sharinga ne mukwano gwo. Teweerabira twakola emabega video nnyingi nnyo nga zikwatagana ku how to create a website using your phone. Tukozesa ssimu ate era platform gye tukozesa nnyangu nnyo tugiyita blogger, teyeetaaga coding ne wa toyina coding knowledge osobola okukola ki? Osobola okuliyetinga website yo nebeera online. Ate mu video eddako nja kubamba nnyonnyola nnyo emigaso gya website n'ebirungi ebirimu okubeera ne website. Newankubadde nga nagezaako obinnyonnyola mu video 1. Twakola video nnyingi nnyo ku channel eno. Video nnyingi nnyo ezikwatagana ku website development. Kuliko video nnyingi nnyo episode 1, episode 2, episode 3 nga bw'oziraba mpaka ku episode 5 kweziri ate atukyayongerako. N'olwekyo video zino muzirabe zijja bayamba. Video zino nzikolera mmwe. Kati n'olwekyo katugende direct balage engeri gy'okuliyetingamu ka website header image. Katugenda kukozesa app bagiyita Pixel Lab. Eno Pixel Lab yaba graphic designers naye naawe osobola gikozesa bulungi nnyo kubanga nnyangu nnyo, it's user friendly ate ya Android ekolako ne ku iOS kweri. Wegenda ku Google Play Store oba Apple Store ogifune yiyo Pixel Lab bwetyo bwefaanana. Making sure nti downloading app entuufu. Sitwagala bakulimbe. Kati wamala ogidownloadinga ogenda kugyopeninga. Njagala onfollowinge bulungi olabe bulungi kyenkunnyonnyola. Ogenda kugyopeninga bulungi nnyo nga woolaba. Womala okugyopeninga ejja kuba bweti. Kati tugenda kuliyetinga website header image. Ojja nnyigaawo ku budooti obusatu. Tulina okukyusa size ebeere nga yaka website header. Jjukira kali akafaananyi katono ate kali siranting ate kawanvu. Kati wonna nnyigaawo ku budooti obusatu ojja kgenda oselectinga wali image size. Oteekemu zino code. Width oteekemu eyo 1140 1140. Height oteekemu 300 bwekityo. Tukola ka website header image kali ke tugenda owanikayo kalabikire ku gundi yaffe maaso ku website maaso. Omala onyige okay. Wabula mugenda kunsonyiwamukko eno video ngenda giteeka mu speed ebeere ng'edduka kubanga sagala kugikola nga mpanvu nnyo. Bwe mbalaga step by step engeri gye nkuliyetingamu kano akantu kigenda kuntwalira eddakiika nga 5 video eno okugimala. N'olwekyo video ngenda giteeka mu faster mode ebeere ng'edduka. Kati gwoba oyagala ogiraba bulungi olabe kye nakola bulungi nnyo giteeke mu slow motion. Put it in slow motion osobole okugiraba obulungi. Subscribinga likinga teekako n'akade kati oleme kumisinga video ziddako mu maaso. Kati kambaleke video ng'etambula ngenda kudda nga tumaze okukakuliyetinga oba nga maze okukakuliyetinga wano mbalage engeri gye tuka-uploadingamu ku website yaffe eno eya blogger. Jjukira tulina zi website, tulina Yugi Online Media, tulina ne tech.yugi online media. Yugi Online Media tuteekayo entertainment news. Eri tech.yugi online media tuteekayo bikwatagana n'amasimu, Android tips and tricks. Website wonna gituukako ojja kulaba bya masimu. Ebyamasimu byerere bye bigenda obbaayo muganda wange. Tusaleko gendayo okolabe ku content gwe tuteekayo. Kati video kanjireke etambule. Oba oyagala giraba bulungi giteeke mu slow motion. Kale tukitambulizaawo.
Kaakati process y'okukola ki? Process y'okucreatinga ka website header image yaffe ogirabye bulungi. Yeyo weebadde. Kati ngenda kulaga engeri gye tukateekayo. Ankulage bwe tugenda okukyusa. Engeri gye tukateekeyo ku website yaffe kabeere nga kalabika. Ojja genda awo ku layout. Ndowooza olabye bulungi engeri gye tucreatinzeemu. Video naggambye ogiteeke mu slow motion. Layout kw'onyiga ogende ku header logo. Jjukira tukozesa Tubify blogger template. Eno blogger template Tubify gye tujja okukozesa for educational purposes. Oba ogyagala naawe for the start ku ntandikwa osobola okukozesa eno template. Kati bw'onaatuuka ku website header image ojja kukola bw'oti. Ogenda kukola kye nkugamba. Kijja kuba kyekola. Ojja kunyiga awo option awali upload image from computer. Ojja kunyiga awo upload image from computer. Onyigewo, omale onyige wansi awali choose file. Jjukira ka image kaffe bwe tumala okukacreatinga keesevinga wa? Mu file manager kabaayo. Kati gwe oba olina kanoonya bunoonya mu file manager. Kati tuba tulina okukanoonya. Jjukira twakozesa Pixel Lab. Kati tulina okunoonya folder ya Pixel Lab tukafune tuka-uploadinge. Ekyo nga bwe kiri bwe nkikola. Kati kaako ka image kaffe ke tugenda okuteekayo ke twakacreatinga. Ng'omala olindako wano kamale system emale okukalaba obulungi okukasinkinga. Olindako bamale okuka-uploadinga bulungi. Kamala okwa-uploadingibwa okateekeyo bulungi nga bwe wekkaanya. Teweerabira ku subscribinga, likinga, sharinga. Ekyo kiba kinzizaamu amaanyi okukolera vidiyo endala ennungi eziringa eno. Kati image yaffe eri uploaded successfully. Ndowooza okalaba ka image kaffe header image ke twakoze. Eko kamala okwa-uploadingibwa ogenda kunyiga bunyizi wano wansi awali save. Ogenda kunyiga awo wansi awali save awo nga bwe nkulaga. Onyiga awo ku save ankulage bulungi. Onyiga awo ku save ne kabeera nga kali saved bulungi nnyo. Wabula omala onyiga awo waliwo n'akalala aka save k'olina onnyigako akali wano ku template ogenda kukalaba. Awo wansi olina n'okunyiga wano wansi awalala wali save. Teweerabira subscribinga muganda wange. Likinga. Onyiga naawo. Waliwo offer gye natandise okugaba. Gwe wenna alina gundi yo ng'eri ku Blogspot website. Ojja kujja nkuwe subdomain. Tujja kwogera. Ojja kujja nkuwe subdomain eveeko ebyo ebeere nga w'olaba eno lwakuba by the ebeera tujja kulaba. Nkugireko .blogspot.com. Ndowooza okalaba ke tutaddeyo. Website header image. Osobola ogikola mu ngeri yonna gy'ogyagalamu. Kitegeera ni bw'otyo bw'ogikola. Weebale kunneegattako. Tusisinkane mu vidiyo eddako.